Well, ladies and gentlemen, our esteemed guests, fans, our legends, and our dearest media members. Extending my hearty and a warm welcome to all of you on the second edition of Southern Superstars Legend League Cricket. Ladies and gentlemen, meet and greet with the dynamic and ever-inspiring Dinesh Karthik. A warm welcome, ladies and gentlemen. Well, cricket fans across the globe, brace yourself for a spectacular sporting journey as the Legends League Cricket 2024 starts off on the 20th of September and continues until 17th of October. We are all set to light up the grand stadiums of Jupudi, Surat, and for the very first time, ladies and gentlemen, in 40 years, Srinagar will once again witness the magic of live cricket action. Well, get ready for prime time excitement as each match will broadcast live at 7 p.m. on Star Sports. This is cricket at its finest, with legends returning to the field, battling it out of glory. And to add to this historic occasion, ladies and gentlemen, we proudly present the Southern Superstars, a franchisee owned by the esteemed Southern Sports, based in vibrant city of Chennai. Once again, can we have a round of applause for our esteemed guest, legend, out here on end. We would like to extend our hearty and a warm welcome to the bold and beautiful Aishwarya Rajesh, ma'am. Welcome you, ma'am. Well, ladies and gentlemen, as we all set, the stage is set and the legends are ready. To start with, I would like to welcome Mr. Srinadh Chitoori, Southern Superstar Directors of Operation, to please join us for the welcome address. Chief guest of the day, Aishwarya Rajesh, and our captain, Dinesh Karthik, coach, BEVAN, and Southern Superstars, stars of KEDAR and PATEL, and friends from the media. A warm welcome to all of you. As I stand here, this is the second edition for us. Last year was the first season. Last year, we had matches in Vizag, Ranchi, and other places. So, taking the experience of last year, we have made a lot of changes in our team. And the first change what has come to our team was Dinesh coming to our team as a captain. Thank you, Dinesh, for accepting and coming on board with us. And post that, Coach BEVAN and his team has put up in a fabulous team for us. So we look a lot of positive. I mean, there are a lot of positive in this year for us. So we hope we do well in this season, and let's see how it goes. Thank you. Thank you so much, sir. Well, ladies and gentlemen, welcoming the ever-talented wicket-keeper batsman PARTHIV from the longest format in Test cricket to the dynamic world of ODIs and T20s. He has showcased his skill and resilience. Let's give it up for Mr. PARTHIV, ladies and gentlemen, to share his few words. Good evening, everyone. Since I'm an opener, so coach and captain has asked me to speak first. This is a great opportunity for all of us to be on the ground again and play amongst each other. We were just talking backstage, me and DK have competed for a longest period of time, almost 15 years. Now we'll get an opportunity to play together, and to captain and coach, I've already applied for an impact player so that Dinesh Karthik can keep wickets and I can just bat and come in the dressing room. But as I said, we've had a great time. As a player, we've had a long career, but now it's an opportunity to go out there and enjoy and entertain all of you again. And we are going to different places. I don't think I've ever played in Srinagar or Jammu, so this is a great opportunity to go on new places and again play. All the very best to all of us. I have to wish all of us, because we've been playing. I've been playing actually after a long time. So enjoy the evening, enjoy the rest of the tournament. Thank you. Thank you, sir. Well, ladies and gentlemen, now welcoming one of India's finest all-rounders who has showcased his brilliance on both ODI and T20 stages.
proving his excellence in every arena of the game. Let's give it up for our former Indian cricketer, Mr. KEDAR JADHAV, ladies and gentlemen, with a round of applause. Good evening, everybody. First of all, I would like to thank the owners and coaches, to make me part of this wonderful team. Couple of months back when I retired, we all, as a cricketer, always feel post-retirement that there's little bit of cricket still left in us. So I think this is the opportunity where we would like to enjoy, come out and more importantly, win games. That is what we like to do. That is how we wanted to play sport, and we'll keep doing that and make our team reach to final. That is the ultimate goal. But in that process, the basic thing is to enjoy every day in the training and playing cricket. Thank you once again. Thank you so much. Well, ladies and gentlemen, it's indeed my privilege to introduce one of the most iconic finishers in the history of cricket. He was a master of the ODI format, crafting innings that defined a generation of Australian cricket. Now, having transitioned from player to coach, he continued to shape the future of sport with the same brilliance. Well, ladies and gentlemen, put your hands together and welcome our coach, Michael BEVAN. Thanks, guys. I'm Michael BEVAN. I'm 54 years old. I'm from Australia. And as you can see, we've got 3 fine athletes here that will be heading up the franchise this year for hopefully a successful tournament. Absolute pleasure to be coaching again. Last year was an interesting and a learning period for us as a franchise. So I'm looking forward to working with the players this year and maybe going out hopefully a couple of places better than what we did last year and having a bit of fun and enjoying it while we're doing it. Thank you. Well, ladies and gentlemen, leading this league with his experience and dynamic leadership, please welcome DINESH KARTHIK, who has excelled in every format, our captain and the ever resilient. Can we all join our hands together and welcome our captain, Mr. DINESH KARTHIK, on the stage. First of all, good evening. எல்லாரும் நல்லா இருக்கீங்களா? வெரி குட். சென்னையில் வந்து எல்லாரும் இங்கிலீஷே பேசுகிறாங்க, தமிழ்லேயே பேசுகிறாங்க. உங்களுக்கு கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும், எனக்கும் கொஞ்சம் கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும். ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஆடுற இந்த டோர்னமெண்ட், ஐம் ரியலி லுக்கிங் ஃபார்வர்ட் டு இட். அண்ட் இந்த மாதிரி டோர்னமெண்ட் ஆடுறதுல மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் திங் இஸ் த ஃபேக்ட் தட் யாரெல்லாம் இன்னும் டொமெஸ்டிக் கிரிக்கெட் ஆடி இருக்காங்களோ, இட் கிவ்ஸ் மீ another opportunity to share the dressing room with them. இப்போயே ஒரு 5 நிமிஷம் தான் வெளியே இருந்தோம், அதுலேயே நிறைய ஜோக்ஸ் நிறைய டைம் பாஸ்லாம் பண்ணியிருந்தோம். ஸோ ஐ எம் பிரிட்டி ஷுவர் திஸ் வில் கேரி ஆன் இன் டு த டோர்னமெண்ட். I was just telling the boys that a few years ago, or rather many moons ago, I had worked with Mevin in Punjab Kings when we were there together. His first opportunity in IPL, and it was a great learning experience, how he came across the game. So I'm sure he has plenty to share. But what's more important is, as a team, we have fun. We have a lovely owner who's very warm, who's very helpful, and that should keep us in good stead. But most importantly, it's great to see so many of you all come here today and give this tournament a chance for a lot of the players who played international cricket to just have fun, but also a lot of the domestic players who have the opportunity to shine at an age where probably in a field, in an area where probably they missed out in domestic cricket, but here's their opportunity to be seen by the whole country whenever we play. And I wish all the teams all the very best. It's an absolute honor and privilege to be here today. And ellaru vandadukku romba romba thanks. Take care, and I'm sure I'll meet all of you all very, very soon. Thank you. Thank you, sir. Mikanandri. Well, everybody, now it is my absolute pleasure to welcome the chief guest, the powerhouse performer who had made her mark in Indian cinema with her incredible talent and grace. Join me in welcoming the brilliant and the beautiful actress Aishwarya Rajesh. ஸோ எல்லாருக்கும் வணக்கம். நானும் தமிழ்லேயே பேசிடுறேன். ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. அண்ட் கிரிக்கெட் இஸ் சம்திங் விச் எல்லாருக்குமே பிடிச்ச ஒரு விளையாட்டாக இருக்கும்.
அண்ட் நான் கூட ஒரு படம் பண்ணியிருக்கேன் இங்கே தினேஷ் சார் கிட்ட சொல்லிட்டு இருந்தேன். சார் ஐ ஆல்சோ டிட் அ ஃபிலிம். அவர் பார்க்கலன்னு சொன்னார், அது மட்டும் கொஞ்சம் டிசப்பாயிண்டிங். பட் கண்டிப்பாக போய் பார்த்துருங்க. கிரிக்கெட் வந்து எப்படின்னா, எனக்கு நிஜமாலே பேட் பால் எதுவுமே பிடிக்க தெரியாது சார். ஐ வாஸ் ஆஃப் ஸ்பின்னர் இந்த ஃபிலிம். ஸோ ஐ லேர்ன்ட் ஆஃப் ஸ்பின் எப்படி பண்ணணும் அப்படின்ட்டு ஒரு 6 months டைம் எடுத்து, அண்ட் தென் ஐம் அ லெஃப்ட் ஹேண்ட் batswoman. So yeah, I had great fun when I was on the learning process. And cricket is a sport where you get a lot of injuries, you know, like the back and இப்பயும் இன்னும் வலிக்குது இடுப்பெல்லாம். SA joint பிரச்சனை இருக்கு, airline fractures, and it's நம்மளுக்கு பார்க்கறதுக்கு அவ்வளோ நம்ம எவ்வளோ ஒரு வெறித்தனமா ஒரு கிரிக்கெட்டை பார்ப்போம். ஒன் பால் 1 run இருக்கும் போதெல்லாம் வந்து ஐ ஸ்டில் ரிமெம்பர். ஐ திங்க் CSK நாட் திஸ் இயர், ஐ திங்க் லாஸ்ட் இயர் ஆர் ஐ திங்க் டியூரிங் கோவிட் 1 ball 1 runல வந்து we lost the cup. ஸோ அப்போ வந்து லைக் இட்ஸ் அ எமோஷன். கிரிக்கெட் ஐ டோன்ட் நோ, நம்ம எல்லாருமே ரொம்ப பயங்கர பர்சனலாக எடுத்துப்போம், கரெக்டாக இல்லையா? அது ஏதோ ஒரு நம்ம ஊர் பிரச்சனை, நம்ம வீட்டு பிரச்சனை மாதிரி it becomes very very close to our heart, and it's a very very emotional sport. And it's my honor, pleasure to be here. And Srikanth garu, I'm wishing you all the உங்க டீம் வந்து இது கண்டிப்பா ஜெயிச்சே ஆகணும். நம்ம தினேஷ் இருக்காரு, and lot of legendary players are going to be playing this game, and it's my pleasure, honor. And coach வந்து ஆஸ்திரேலியால இருந்து வந்திருக்காரு. So sir, I would like to tell you something. I played against Australian players, you know, in my movie. I won, yeah. So, and you're mentioning about your age, how does that matter? It's okay, you still look very young. Cricket players are always young and strong, and very, you know, very very good thing to, you know, always play cricket. And yeah, it's nice. Please make our team also win, sir. And very very happy to be here, and wishing they bring the cup. Okay, thank you. Thank you so much, ma'am. Well, now, ladies and gentlemen, I would request Mr. DINESH KARTHIK and team to hand over the jersey to our chief guest, Aishwarya, Rajesh. We request the entire team to please join us forward. Well, ladies and gentlemen, let's all raise a toast as we kickstart our Southern Superstar Legend League Cricket 2024, which is going to kickstart on 20th of September until 17th of October. Can we all put our hands together? All right, thank you so much. Well, now, ladies and gentlemen, we'd like to open the floor to media for the Q&A. Feel free to engage with our esteemed guests right here on the dais. Can you pass on the mic? Any questions from the media? Feel free to ask to our esteemed guests and the legends on the dais. கேக்குதா? செக்
நாளைக்கு பண்ண போகிறோங்க ஃபர்ஸ்ட் ப்ராக்டிஸ் செஷன். ஃபுல் டீம் இன்னும் வரல. Few players are still in the process of arriving, but yes, we will be practicing tomorrow. ஃபர்ஸ்ட் டைம் நீங்கள் இந்த டீமில் என்ட்ரு ஆயிருக்கீங்க சார், எப்படி கோஆர்டினேஷன் கோச்சோட சேர்ந்து? இதுக்கு முன்னாடி ஒரு வாட்டி ஒரு டோர்னமெண்ட் சேர்ந்து பண்ணியிருக்கோம், அதில் நான் வைஸ் கேப்டனாக இருந்தேன். இந்த டோர்னமெண்ட்டுக்கு ஃபஸ்ட் டைம் பண்ணுறோம். ரொம்ப நாள் கழிச்சு ஆக்சுவலி மீட் பண்ணுறோம். அவர் ஆஸ்திரேலியாவில் பிஸியாக இருந்தார், நான் பாட்டு என்னோட இது பண்ணியிருந்தேன். இப்போ தான் மீட் பண்ணுறோம். Hi DK. வாங்க சொல்லுங்க. ஸோ டிகே இப்போ இந்த மாதிரி ஃப்ரான்ச்சைசி கிரிக்கெட் அக்ராஸ் த குளோப் நீங்கள் போய் பார்த்துட்டு இருக்கீங்க. ஸோ எப்படி நீங்கள் ஃபீல் பண்ணீங்க? யூ see lot of crowds turning up for lot of events. So how do you see the entire franchisee scenario எப்படி நீங்கள் பார்க்குறீங்க overall in the next 10 years as cricket? How do you see that? ஒரு franchise cricket, how is it going to develop overall cricket global wise? You do get the feeling as you watch it that it is the way forward in many leagues. At the end of the day, cricket is entertainment. You need to have a certain set of people watching you. So around the world there are many leagues, but very few leagues are able to attract spectators. It's because the kind of influence you have on people in terms of their sense of belonging. If you look at IPL, there is already people who are attracted to it. SA20 is a big example where crowds turn in big numbers. So wherever there's a good domestic cricket setup and there is a sense of belonging towards the tournament, 100 for that matter. So those kind of tournaments are still attracting crowds. These tournaments are there in time. You're hoping that people turn up in big numbers. The little that I watched last year, there were people watching. But as this tournament slowly but steadily has the cricketers coming through and playing, eventually it will get there. DK, talking about the association tournaments, இப்போ நிறைய ஸ்டேட் அசோசியேஷன்ஸ் வந்து ஒரு டிஎன்சிஏ சக்ஸஸை பார்த்துட்டு ப்ரெஷரில் இருக்காங்களா யூனோ டு ஸ்டார்ட் த அசோசியேஷன் மேட்சஸ்? ஏன்னா நம்ம பார்க்குறோம் டிஎன்சிஏ மாதிரி அதே குவாலிட்டியை நிறைய ஸ்டேட்டில் ரெப்ளிகேட் பண்ண முடியல. பட் தே ஆர் ஸ்டார்டிங் த லீக்ஸ். அங்கே அவ்வளோ பிளேயர்ஸ் ஒரு தமிழ்நாடு டிஎன்சியில் இருக்க ஸ்ட்ரக்சர் இல்லை. பட் தேர் ஸ்டில் புஷிங். அது இப்போ இருக்க பிளேயர்ஸ்க்கு எவ்வளோ கஷ்டம்னு நினைக்கிறீங்க நீங்கள்? ஆனால் டு ப்ளே ஃபார் த ஃப்ரான்ச்சைஸ் லீக் அந்த ப்ரெஷர், தென் அந்த குவாலிட்டி இல்லாட்டி அந்த அது ரெப்ளிகேட் இல்லைன்னா பீப்புளும் அதில் நிறைய ஃபாலோ பண்ண மாட்டாங்க இல்லையா ஒரு கேமாக? ஸோ நீங்கள் என்ன கேட்குற வரீங்க? அதாவது நிறைய அசோசியேஷன் இந்த டோர்னமெண்ட்ஸ் வைக்கிறாங்க, டிஎன்பிஎல் மாதிரி நடத்தணும்னு பார்க்குறாங்க. ஓகே, பட் அந்த குவாலிட்டி இல்லாமல் நடத்தினா வந்து ஒரு கேம் அது பின்னாடி தள்ளாதுன்னு நீங்கள் பார்க்குறீங்க. குவாலிட்டி இல்லாமல்னா புரியல எனக்கு என்ன சொல்லுறீங்க? இப்போ எல்லா ஸ்டேட்லையும் இங்கே இருக்க மாதிரி அவ்வளோ பிளேயர்ஸ் இல்லை. பட் ஸ்டில் இப்போ பாண்டிச்சேரியில் ஒரு லீக் ஸ்டார்ட் பண்ணியாச்சு. பாண்டிச்சேரியில் வி டோன்ட் ஹேவ் லைக் டூ மெனி பிளேயர்ஸ் டு ஸ்டார்ட் த லீக். சார் இது எப்படி தானே சார், இப்போ நிறைய காலேஜஸ் இருக்குது சார், இன்ஜினியரிங் காலேஜஸ் எல்லாமே அண்ணா யூனிவர்சிட்டி ஆக முடியாது. ஆனால் இவென்ச்சுவலாக எல்லா காலேஜஸ்லையும் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுவாங்க, அதில் டவுட்டே இல்லை. யார் பெரிய ஆளாக போகிறா டைம் ஒன்லி சே. நீங்கள் ஆல் யூ கேன் ப்ரொவைட் இஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி, இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர், கிரவுண்டு கட்டுறது, ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுக்குறது யங் பிளேயர்ஸ்க்கு. இன்றைக்கி நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஐபிஎல்ன்றதுல வந்து ஒன் ஆஃப் த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் ஆஸ்பெக்ட்ஸ் ஆஃப் ஐபிஎல் as we sit here today is scouting. If you take American sport, it is designed in such a way that the schools produce talent into university. The university then produces eventually into their state, and that leads on into the franchisee group. You would want Indian cricket to get into that system almost where the schools produce cricketers for the state produces enough competition for premier leagues within them. TNPL, Kerala Premier League நடக்குது, பாண்டிச்சேரியில் நடக்குது, எல்லா ஊர்ல இப்போ மகாராஷ்டிரா பிரீமியர் லீக் நடந்தது. ஸோ eventually it is going to be a place where all the associations will have their respective premier leagues, and it gives the opportunity for each and every scout part of the 10 IPL teams to go and watch out for talent. The beauty of India right now is the amount of talent we are able to produce, and these premier leagues will definitely throw up new talents every year. And தமிழ்நாடுல நிறைய கிரிக்கெட்டர்ஸ் இருக்காங்கன்னா, ஏன்னா for the last 5 years we have Tamil Nadu Premier League, hence we have a very high representation in IPL. Eventually ஒரு பாண்டிச்சேரியோ ஒரு உத்தராகண்டோ whatever they will definitely start producing cricketers. DK, as a captain leading retired yet highly experienced players, what are your strategies, your approaches in managing unique team in a competitive approach in a new format? So today's strategy is to make sure the team dinner is very happy and we eat good food. But beyond that, in this tournament, you got to understand, all of us here have retired from competitive cricket. But the one thing that you always carry with you as a sportsman is the fire inside you. I know that when we sit here and talk today, it's all fun and games, but the moment we step into the field, there will be a level of seriousness that we will be playing the sport with. And it's also a responsibility of ours to give the shareholders the right respect, because here is a person who's put enough
not only money, his name on the line, and he's picked up a team and he expects a certain performance from us. All we can promise him is the effort. Now the results eventually can go in any direction, but if he leaves the tournament saying, I know the boys gave their best, I think that's about how much we can do, and eventually we will be trying to do that every day that we get on the field. That's a promise that we can make. DK sir, as a fan, can I ask you one question? It would have probably been asked 1,000 times over and over again, but I would like to know what was going through your head in 2018 during the Nida's final. Sir, I don't remember what I did yesterday itself. You're asking me 6 years ago what I did. On a serious note, as a professional sportsman, when you're in the lead up to the tournament, when you're practicing a certain way, you try and do things that get into your subconscious, which basically means that when I was practicing similar scenarios. If I get 1 over, how many runs can I score? And almost all middle order batsmen try and practice that. You can ask Mr. Michael Bevan sitting here, who's done a way better job for a much longer time for his country and won a lot more tournaments. As a middle order batter, you get much lesser balls to play, so you want to maximize the time you're there in terms of output. So you practice in such a way that you can do that on the field, and when you end up practicing the right way, eventually the results will show out on the field. And I was lucky enough on that day, a lot of things fell in place. And You've changed watching cricket for all of us. Thank you so much for that. I'm very grateful. Thank you so much. Thank you. Well, ladies and gentlemen, now get ready to feel the energy and pride of our team as we present the Southern Superstars Anthem. Ladies and gentlemen, we would like to extend our hearty welcome, and can we all make some noise? So a round of applause for the entire Southern Superstars. The audience make cricket, ladies and gentlemen. Everybody, and some excitement. So we have our Southern Superstar Anthem white shoulders. Thank you so much. I would like to extend my heartfelt gratitude and thanks to all the fans, our media, and especially to all our legends, our esteemed guests right here, our chief guests, and everybody for glorious presence on this momentous occasion, ladies and gentlemen. Southern Superstar Legends League Cricket. Thank you so much once again for joining us. This is MC Deepika Jain signing off. Thank you.
ரெடியா ரெடியா கீழே மேல எடுக்கிறோம் லைக் மட்டும் தெரியும் ஓகே டவுன் பண்ணி டேய் மைக் கொஞ்சம் கீழ இறங்குங்க கீழ இருந்தா மூஞ்சி தெரியும் ஓகே ஓகே ரெடி ரெடி சார் ரெடி நான் क्वेश्चन கேட்டதா நான் சொல்றேன் ஈவென்ட் பத்தி டார்கெட் பேசிட்டு இப்போதான் நான் டோர்னமெண்ட் எல்லாம் டொமஸ்டிக் டெஸ்ட் நல்ல ஆப்பர்ச்சுனிட்டி நிறைய வேர்ல்ட் கிளாஸ் பிளேயர்ஸ் வந்திருக்காங்க ஸோ இந்த டோர்னமெண்ட் போன வருஷம் நிறைய பிளேயர்ஸ் ஆனாங்க ஸோ சூப்பர் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிரிக்கெட் விளையாட்டு இப்போ லெஜெண்டரி கிரிக்கெட் விளையாடுறது நீங்கள் எப்படி பார்க்குறீங்க இந்த லெஜெண்டரி கிரிக்கெட் விளையாட்டு கண்டக்ட் பண்ணுறது மூலமாக என்ன ரீச் ஆகுது மக்களுக்கு என்ன கொண்டு போய் சேர்த்து இந்தியாக்காரன பல சூப்பர் ஸ்டாருக்கு ஆடுறாங்க ஸோ ஃபேன்ஸ் ஆல் சைட் அண்ட் தென் அந்த பாஸ்ட்டில் யாராவது பார்த்தாங்களோ அவங்க பார்க்குறதுல ஒரு சந்தோஷம் இருக்குது அது வந்து ஃபஸ்ட்டு திங் மோஸ்ட் இம்பார்ட்லி நான் ஆடுறது வந்து நிறைய பேர் என்னோட டொமஸ்டிக் கிரிக்கெட் ஆடிருக்காங்க இதில் நான் பங்கேற்றதில் எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் அவங்களோட திருப்பி ஆடுறது அண்ட் ஆல் சைட் அண்ட் தென் கிரிக்கெட் நிறைய பேர் இங்கே ரிட்டையர் ஆகி இட்ஸ் another opportunity for them to showcase the talent. அது மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் சார் ஆர்சிபிக்கு ஹெட் கோச்சை போடுறதா தகவல் வந்துக்கிட்டே இருக்குது கன்ஃபார்மாக ஆர்சிபிக்கு ஹெட் கோச் நான் மென்டார் அதான் சார் இவ்வளோ வருஷம் நீங்கள் வந்து ஐபிஎல் பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு பிளேயராக விளையாடி வந்து ஒரு புதிய ரோலில் ஒரு பயிற்சியாளராக ஒரு மென்டராக இருக்க போகிறீங்க எப்படி பண்ணுறோம் எப்படி உங்களோட அனுபவம் வந்து ஆர்சிபிக்கு வந்து ஒரு கப் எடுத்து கொடுத்துருக்க வாய்ப்பு ஆர்சிபியில் லாஸ்ட் 3 வருஷம் ஆடினதில் ஒன் ஆஃப் மை 3 ஹாப்பியஸ்ட் இயர்ஸ் அண்ட் இன்னைக்கு அதே டீமுக்கு நான் ஒரு மென்டாராக போனது இட்ஸ் ப்ரிவிலேஜ் ஃபார் மீ அவ்வளோ பெரிய டீமு அவ்வளோ நல்ல சூப்பர் ஸ்டார் மோஸ்ட் இம்பார்ட்லி அவங்களோட ஃபேன் ஃபாலோயிங் சூப்பர் ஒரு டைட்டில் அடித்து கொடுக்கணுன்றது ஒரு ட்ரீம் சார் இத்தனை வருஷம் ஐபிஎல்ல இப்போ சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் ஆடலங்கிறது ஏதாவது வருத்தம் இருக்குதா நான் நிறைய வாட்டி சொல்லியிருக்கீங்க எனக்கு ஆசை விளாடணுன்னு பட் 11 வந்துட்டா அது வந்து ஒரு தனி ஒரு விஷயம் அது யார் எடுக்க போகிறாங்க பேர் எப்போ வருது அதில் நிறைய விஷயம் இருக்குது ஸோ அவங்க எப்பயுமே எனக்கு ட்ரை பண்ணியிருக்காங்க அதனால் ஐம் ஆல்வேஸ் கிரேட்ஃபுல் ஃபார் தம் சார் பர்சனலாக உங்கள் உங்களுக்கும் தலை மகேந்திர சிங் தோனிக்கு என்ன மாதிரி கனெக்ட் உண்டு பர்சனலாக எவ்வளோ எப்போல்லாம் நல்லா பேசிப்போம் பட் அவர் வேறு ஊர் நான் வேறு ஊர் அதனால அவ்வளோவா நாங்கள் மீட் பண்ணதில்லை பட் எப்போல்லாம் நாங்கள் மீட் பண்ணும்போது டெஃபினட்டாக பேசுவோம் ரிட்டைர்மெண்ட் பற்றி பேசிட்டு உங்ககிட்ட நகருது ஒலிம்பிக்கில் லாஸ் ஏஞ்சல்ஸில் கிரிக்கெட் ஸ்டார்ட் ஆகுது ஸோ அஸ் ஒரு கிரிக்கெட்டராக நீங்கள் இந்த மொமெண்ட்டை எப்படி எதிர்பார்த்து காத்துட்ருக்கீங்க அதை பற்றி இந்த T20 ஃபார்மேட் இஸ் த ஃபாஸ்டஸ்ட் க்ரோயிங் ஃபார்மேட் அண்ட் உலக லெவலில் இட்ஸ் கேப்சர்ட் த ஆடியன்ஸ் அண்ட் பீப்புள் ஆர் வாட்சிங் இட் இன் பிக் நம்பர்ஸ் ஏன்னா வந்து இன் மெனி வேஸ் இட்ஸ்
cricket's answer to football. 2 hours, 2 football into 2 hours நடக்கும், cricket into 3 hours நடக்குது. இது அதனால சின்ன பசங்களுக்கும் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கு. People who have been watching ODI cricket and have loved it, they've also liked it. So this gives us the best opportunity, Olympics போகும்போது, to represent our sport. And LA 2028 it is part of it. So I'm really looking forward to being part of that in some way. Sir, equal prize money is announced for men's and women's cricket. So will it change the landscape of women's cricket? How do you think? Ma'am, I think BCCI have been front runners in promoting women's cricket, and credit to Jay Shah, the way he has brought about WPL and the way he has matched the prize money even while playing for India. Kudos to him and BCCI for doing such a superb initiative. Today ICC has announced that in the World T20 it's equal prize money for men's and women's as well. So it's the landscape is changing for women's cricket. எந்த பொண்ணா இருந்தாலும் இந்தியாவில் அவங்களுக்கு கிரிக்கெட் இன்னைக்கு தைரியமாக ஒரு ப்ரொஃபஷனாக எடுக்கலாம், which is where we want it to be. And there are enough matches, infrastructure is developing, and India again, just like in men's game, I'm sure will be a powerhouse in women's cricket as well. Thank you. Future Indian teamல கோச்சா மென்டரா எதிர்பார்க்கலாமா ஃபியூச்சர்ல இந்தியன் டீம்? இப்போதைக்கு எனக்கு சொல்ல முடியலங்க, பட் டெஃபினட்டாக ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வந்தால் டைம் இருக்கு. தேங்க்யூ. Hey, Sharif. Yeah, I'm here. Sharif bro. Adhe bag. Wait. Sharif po.